kuonjezera ndithu kulowetsa mu strikers amene ndithu ndithu pa bench pa 1+ achina Steve Saka atha kubwera ndithu kuzaonjezera mphamvu kutsogolo kuti mwina timu ya Chitipa ipezi iwonjezere zigoli kuti ikhale safe bwinobwino mtsiku la lero. Ndichoncho kuti matimu akulowa mbwalo second 45 minutes Mighty Wanderers 1 Chitipa United 1 MBC Sport Live nkhokwe kuchimake kwa masewero English Premier League ikuyamba kodi mwamva nkhani yabwino muonera pano pa MBC FA Cup muoneranso pano pa MBC koma ifeyo tipite kayi tikapume tibwera masewero amene wakatha. Let's play. What's that time? Chamasera pakati pa Mighty Wanderers komanso timu imene ya mpira wa mwamba kwambiri uchokera kwa katswiri ameneyu wa Mighty Wanderers. Blessing Singina anamenya ndi mwendo wa manzere koma Kennedy anauona mpira umenewo kuyamba kwa gawo lachiwiri. Wanderers ndiyo mwe khangati yabwera ndi zolinga za mtundu wina, mpiranso wabwino kwambiri kusemphana pang'ono ndi golo kuchokera kwa katswiri ameneyo Silwimba. Tinakamba chigawo choyamba kunena kuti mukayiyang'ana balance of play Chitipa ndi imene yapanga dominate chifukwa ndi imene imapita box nayonso ikuoneka kuti Wanderers second half yabwera ndi maganizo kuti let's put the ball in the box tione kuti kodi Chitipa atiuze zotani ndi tione kuti kodi imene yayambira timu imene ya Wanderers with 2 shots kuchokera kwa katswiri yawo tione kuti kodi nankhani iyoyo Chitipa iyankhe motani. Ndi Wanderers yomwe ija ndi yomwe ikubwera kugolo kwa timu ya Chitipa United. Anyamata Chitipa United kulandapo mpira akuyenda kuti mwina atsetsereke mchigawo cha Mighty Wanderers. Ndi Chitipa yomwe ili pa mpira pakadali pano. Captain wa timu ya Chitipa Fahad Nche akuti Fahad Ncheka kungolanditsa mpira kungomenya opanda zolinga Atsika ameneyo 23 for Chitipa Eric Atsika. He's experienced anandi mpata amene bajanatha kungomenya shot pa goal because there was a space for him to take a shot. Walandila kati osewera wa timu ya Chitipa United
ndiye ni nkhani ya zolankhula walandira Chitupa ndi wachiwiri amene masewero amene akutanthauza kuti makhadi onse apita ku timu ya Chitipa United. Simani Julius kuma ndi yellow card yodabwisa. The goalkeeper was very far and sinaona akulankhula, so poti in my interpretations on ground mundo osiyana zochitika kuma I don't think semwena chithunzi akina Joel kuti kodi zinachitika motani kuti afike polandira card imeneyo. The Mighty Wanderers mchigawo chawo kulowa mchigawo cha Wanderers Ruimba. Singini kankodolera kubwereranso kwa Singini kukankha kuti ayang'ane kumene kuli Wise Dinyo. Chitipa United ilipompo yalanditsa mpira, iye mwana ngati kusunga kuti utuluka koma sunatuluke, naye kuchotsa mopulula. kungopanga jatimati miscue kungoumenya mosayenera ndi mmene phazi lake lalunjikira. Eric Atsega yemwe anasayirapo timene ya Wanderers mbuyomu kungoumenya mpira mosachita bwino, ndiye na mistake amene amachitika ground momwe aigoli panga kafa. Antondo Pakotwa ndiye chigawo chachiwiri anyamata Wanderers ayamba kunkhulupiriranso, ndiye kuti anakamuuza china chipuwa kuti deka nyamata usachite puma. Seruimba atha kumenya mkati kusumba koma kusumbira nditu mpira umaoneka ngati umapita pambali pambiri, and I wonder kuti goalkeeper Nakaima akupanga ma mistakes oti owonekeratu somehow chifukwa even chigoli chomwe Wanderers inapeza unali mpira wona akanatha kungounya mwana yamba kumenya nawo watu usakona kick wachinya uwa basi kuti unali mpira wamphamvu komanso kuti unali onena kuti unali pa range yoti goalkeeper sanga ufikire koma consider kona. Let's hope ulendo uno pakona mene sachinyisa kona chotsa ndi mpira meneo ndoponya ndi manja nyamata Mighty Wanderers. Pakadali pano pafupifupi mphindi 50 ndizomwe zaseweredwa. Kantoso kabwino katswiri Andrew Joseph kuzungulira pamenepo. Singini kubweza kwa Gadi Antondo kubereka kwa Singini akuyang'ana kumene kuli Siruwimba makanali Felix kumpatsa Siruwimba osewera amene maseweredwa ake ndochita modeka ngati mujanka chitira Moses Chavula. Siruwimba ndi osewera amene amakhala simunganenenso nayenso kuti kodi akumenya motani komano chibwerera in left back I think waipanga hando bwinobwino. Wanderers ngakhale kuti chipinjo chomwe makhala choti alibe ma options ochuluka kumbali imene yakumanzere koma ndi player wona kuti ndi odalirika kuti imene ya Wanderers. Tikutero wagwiridwa katswera ameneyu anamuvuvwiniza nsanga nyamata Chitipa United kuti kodi amenye mkati kuyesa kutunga ndi uja wachinyauja koma nayenso Kantoso kongotosa popanda osewera mzake Gadi Chirwa. Pampira umenja ntakuloza chala makamaka Eric Atsiga chifukwa striker janaona kuti goal lili kumbuyo yemwe akuli yang'ana gonda Atsiga ndi mpasa Atsiga kuti yeye amenye shot mwana Atsiga anaona kuti amango yang'anira mpira sana pangepo even anti sanango yema malopo. Poor communication between him and the striker. Wise Dinyo on the right flank, a shot cleared for a corner to Mighty Wanderers. The first corner in the second half, coming after 52 minutes of play. It's Wisdom Mbinganjira who is going to take that corner, a curve for that matter, a header, cleared, but blocked in the process by the scholar of Chitipa United. Chitipa now launching a counter attack. Launching a counter-attack. Komanso tunene pano West. If you look at Andrew Joseph, jersey number 17 for Chitipa United, if he is to be well drilled with good coaching, he can become a very good striker. He has some good movements, good positioning, good understanding of the game, good body structure. Very young. I was looking at him at halftime. I saw him close
he looks to be a very good player who can develop into a very lethal striker. A free kick. I thought that free kick would have gone Chitipa's way. Yeah, for sure. That was my thinking also. Because it was Rajab Nyirenda in possession, and I wonder what the referee has thought to give it to Wanderers. Anyway, he has made the decision, and now Wanderers on the attack. Where's Zombinganjira? A cross inside, a chance for Wanderers. Madinga, but blocked in the process. Poor movement. He narrowed the angle. He went to the extreme side of the angle. It was so difficult for him to direct that one into the net, and Chitipa did so well in closing down the gaps. They'll need a bit of creativity if they want to get a second goal. But if it's going to be crosses, I doubt they might yield anything. Chitipa United now on the counter. He might break, but Courtois came off the line to clear that. Yeah, he came off the line to clear the ball, and also the offside flag was up. But you have to admire the creativity in the legs of Rajab Nyirenda to vision that pass and to execute it. Very good play, just unlucky. Next time the striker should read the defensive line and should align himself with the way the defenders have positioned, so that he could get into that ball, he could get to that ball in time and at least test the goalkeeper. Chitipa United on the ball. Chase number 6, Lamson Lukali. Look at that. Well cleared by Emmanuel. Yes, I've seen Emmanuel is in. I think Cholopi is out. Yeah, Cholopi is out. Jersey number 5 and in jersey number 22. Emmanuel Nyirenda. I talked about that composure in defense, and they needed that one to bring about that stability in defense. I was trying to figure out who has Nyirenda replaced. So now it speaks volume. Chitipa United. It's a free kick, and obviously it must be a card. That should be a yellow. That should be a yellow. That should be a yellow. If he has been a bit lenient on Mighty Wanderers. Yeah. I think some fouls deserve the caution. Yeah, for sure, including this one. He was supposed to caution Francisco Madinga. When you compare the cards that has been shown to Chitipa players and that foul that a Wanderers player has not been yellow carded, it's a questionable decision from. Obviously, I think that's what the captain is saying. He's probably giving the referee some examples or illustrations. Let's take a closer look at that. How did that come to play? You look at that. Yeah. That was a complete. No attempt to play the ball. In fact, he went with all lungs out. Yeah, he was supposed to be yellow carded because this is a serious offense. It's a serious foul, and the referee was watching. He was so close to the action, not to show a yellow. It's a bad, and I don't know. It's victimizing Chitipa. Kuchera nditu masewera amene wawa apakati pa Mighty Wanderers komanso timu imene ya Chitipa United pende 56 zomwe zaseweredwa pakadali pano pangani yokhuzana masewera amatimu awiri amenewa. Timu ya Blue Eagles ikudibwa ndi anyamata AKB ayipanirira kumeneku chifukwa mmene tunena pano akugonja ndi zigoli, akutsalira ndi zigoli ziwiri masewero amene wawa apakati pa matimu awiri amene wawa. Pamene Silver komanso Tigers kudakali kopanda zigoli. Osewera mmodzi wa timu imene ya Chitipa Elias ali pansi ndi kunja kwa bwala za masewero, koma akuoneka ngati ali mu ululu. Mpira umenewo patali umaoneka ngati watuluka, koma waukokotera Wisdom Binganjira Ketemula ochemerera kunyadira, koma zochitikazo sikuti zaphula kanthu kaliko.
ya kwambiri ndi zimene Wanderers akuzichita kwambiri masewera amenewa kunena kuti akumangokutira ndi kusunga mpira komano kodi tikawusungamo tikupanga nawo chani zimene zikuwavuta kumbali imene ya Wanderers pamene achitipa sakusunga mpira koma kakhala ndi mpira akumaoneka kuti chidwi chawo chikumakhala kupita kutsogolo so pang'ono ndi pang'ono game nthawi ikudutsa patukamba chama 57 58 minutes umo zomwe zikuoneka kuti zikuperekabe mpata komanso ija timati belief ikukulabe kuti imene yachitipa kuti atha kutepezamo china chake m'masewera amenewa kungochotsa Wisdom Pinganjira kumenya wa utali kutokhala mwa Wanderers koma Chitipa yachotsapo amenepo akumachita kuyenda Anyamata awiri kulimbana ndi muna osewera mmodzi kaya ndi Promise Kamwendo kayakhala mwa lino akutsatiridwa ndi Anyamata awiri kwambiri akuziwa kunena kuti kungowapasa mpata pang'ono amenewa ndi kuthekera kunena kuti atha kupeza chigoli ndi kupeza kuti masewero awasintha kaonekedwe ndi pena zimafunika doubling marking kuti kuwakamaka anthu awiri ncholinga chonena kuti muzipangire mpata panoka komanso muziteteze nokha kuti mwina ngati simupeza 3 points at least a point mu ligi imakhala yochuluka atsika kutulutsa mpira amenewo kuti ukhale uponya ndi manja Anyamata Chitipa United katswiri ameneyu jezi number 12 akuoneka kuvumga mpira wa utali kwambiri Asumani wauvungadi nkati kusumba kumeneko kubwerera timu ya Chitipa captain ndiye mwaujana mwetsoje Andrew koma kuchotsa timu ya Mighty Wanderers panali kukankha Andrew akuti anachita moduda nzake nthawi ndithu kutamangira nditu 60 minutes ya masewero amenewa makamaka 58 ya masewero amenewa ndi Wisdom Pinganjira chigawo cha Peter umene kwa captain akuoneka ndiwaza ntchito captain kwambiri Fahad Ncheka akuoneka kuti ndi defender yemwe ndi uja amene mpira wakati mati no nonsense defender akupanga masho bwino timu yake komanso him being the captain akugwira ntchito yake yoyenerera ngati captain Gadi Chirwa nzeru kuchepa free kick that must be a card. No, that has to be a card. Because he has committed several fouls in which the referee has been lenient and of similar nature. He was supposed to be carded, he was supposed to be cautioned, he was supposed to be told not to be too aggressive. At least his powers has to be managed and the referee is not managing him, which is not good to football. And I think, look, that's a card. My belief is that the skipper is right to ask questions why there are no caution. Why there are no cautions when clear and obvious fouls are being committed, two aggressive ones on Chitipa players, but the referee Shaib Kasim is doing different to the laws of football. Amtondo autunga kuyangana kumene kuli Wisdom kuika pachidale Wisdom corner ya Mighty Wanderers. Corner ya Mighty Wanderers. Anyamata Chitipa United atakanika kuteteza mpira umene mwansanga Wanderers kumenya nkati ngautolapo Kennedy kamsinku kabwino komanso akuoneka kuti ma reflexes agenda abwinonso ma reflexes agenda abwino wakhala ngemu mungu anthawi yochuluka ndi wachichepere around 23 years padakali pano wogwirirapo mmene ukambira kuti Malawi under 20 komanso under 23 wakhalapo mu squad chimodzimodzinso wagwiriraponso timu ija ya Taja United pano ali kuti imene yachitipa so mpira mwa iye ulimo mwina chomwe chikungosalira nchonena kuti achoseka chibwana mukamuona ma decisions ena amene akupanga pa ground pa ndionesa kachibwana akangopanga fix chibwana chimenecho he can play for matimu akuluakulu. Chitipa United mchigawo cha Wanderers alipali ponse katswiri Francisco Madinga mtsiku la lero koma iyi ndi Chitipa yomwe ili pa mpira kutunga koma kotwa tamanga kuti akauchotse osewera wa Wanderers ndiye St Francisco Madinga ali pansi akutsada buzika. This injury looks so serious. The injury looks so serious. He is not going to continue this match. And this might do bad to him, especially looking at his contract situation. He seems to have pulled his calf. I saw him the way he landed after making that challenge. Now, this could change the whole scenario considering his transfer situation. Akuoneka kuti
Vetumbiko kumwenda yemwe wakhala chete season imeneyi mwina ndamene angathe kukhala ngati mlowa malo ngati atsimikize dotolo kuti sizinayende bwino masewero amenewo. Anagwa ndithu eka anagwa eka komanso mmene anagwirira katumba wake zinaoneka kunena kuti munthu uyu ali pa ululu wakumva kupweteka. Tione kuti bola tingopempha kuti mwina wake asakhala ngati kuti wavulala makamaka ija timati msomali. Ndimafuna ndi ochemerera amaiti Wanderers amene akuoneka muchithunzimo kangati kamudi kakangati kakumatsika chifukwa simasewero okhawa amene ndaona akukhala chete akumadzuka mwina chakumalechereche kwa masewero ngati mwina Wanderers yagoletsa. This is unlike of Wanderers. Unlike of Wanderers chifukwa nthawi zambiri mbali imeneyi ndi imene imakhala ikupanga phokoso kumene ayima amene wa Wanderers this side ndimene kukhala kuti uchitika mapokoso kumano lero kuli quiet. Palibe yemwe akumenya olo nyimbo ng'oma sizikumveka kumeneku, palibe yemwe akuona kuti ndi wokhutira ndi zimene zikuchitikazi. Mwina ali ndi mantha potengera ndi mmene Chitipa ikusewera lero fuka kuziwa kuna kuti kungopanga draw lero and Bullets kupambana masewero ake mawa ndi Mafco zitakhala kuti no za chepesano danga lonena kuti kodi masewero atakutha bwanji chifukwa atakhala kuti in that case atakumasiyana ndi point imodzi zomwe zitakwasiya pa chiopsezo amene wa Wanderers. Wagwa osewera wa timu ya Chitipa United ifa kangati walandira ka ebo akugudubuka akuti mwina Blessing Singini wandimenya ndi chigongono chifukwa akugwira pamphuno. Zomwe takambasi nalisona yonso bookable offense koma taona kuti marifarizo alero akuoneka kuti sali mopereka ma yellow card kumbali imene ya Wanderers pakufunika mwina pachitike foul yayikulu kwambiri kuti apereke card kumbali imene ya Wanderers koma that inali foul nayonso with a booking chifukwa mmene amadumpha amene guard Chirwa anadumpha ndithu ndi ma elbows zake zomwe zakhala ngati kuti zampanga affect defender amene wa Chitipa United koma referee wangoyang'ana and to make it worse akumati player wa Chitipa khadali pansi kuti afuna medical attention akumamuza zuka machangu kumauza medics kuti zuka machangu pita panja akapangeni trade panja komwenso pena ndikulakwesa kwambiri chifukwa nthawi zina ndi kutuma ine audikire madotolo akuuze kuti nkhani khangati ndiyofika kunyamulana pa machira kapena AI wadzukapo katswiri ameneyu jersey number 25 tione kuti kodi panapita pamenepo ebo ndi kadi imeneyo sikuti zinthu zizikungokambidwa koma ndi mmene zilili pakuoneka kuti kadi yatuluka ndithu. I think finally taona kono card kupita kwa amene Promise Kamwendo because that was a bookable offense. However, referee anaimba kuti ndi foul. He caught that anaimba kunena kuti ndi drop ball komwe ndikula kwira mpira unless ngati auzana ndanzake omuthandizira kuti yayi ndi foul ya amene wa Chitipa United koma that amayenera aimbiretu kuyambirira komwe so confirmation mbali inayinso Francisco Madinga watuluka and Vitumbiko kumwenda the forgotten one very creative very talented kuoneka kuti ndi amene akulowa. Ndosewera amene nditha kunena kuti anatentha ali ku Blacos chifukwa cha mavuto ndi mipungopungo ama contract yake amene anabwera ku Wanderers sizinaende. Sindikudziwa kuti chimachitika ndi chani fosewera ambiri amene amapita ku matimu chifukwa yokuti panali mikangano ya pansika. I think zimakhala zovuta kuti waone ntchito zawo. Handling pressure ndi imene kwathu kuno imavuta. Perfect example ndi Promise Kamwendo, jersey number 9 wa Wanderers. There was an issue between him and Bullets komanso timu yake ya Desert Dynamos. He said basi ndipita ku Wanderers. Looking at how he plays ku Wanderers, he's just an average player, not with the rangos, and even at some time below average player. Many amasewela ground mugaona masewela onse lero he's doing nothing. So kwathu kunoko chimavuta ndoena kuti kodi ndi nkhani yangayi ndipanga manage bwanji situation komanso matimu ena pena ma players amapita ku just name komano asanafike posewera matimu amenewo. Ndi Chitipa United corner ya Chitipa United amalira anyamata Chitipa United kuti panali kukankhidwa koma ayi ndithu. Shooting is allowed in the game. Yeah, shooting is allowed in the game. And when you are shooting, you need to be intelligent. You need to be physically fit. Don't just shoot because you saw someone shoot. You need to shoot because you are sure that you are going to protect that ball. 2, you are confident of what you are doing. Vetumbiko kumwenda, could he provide an assist just as his other colleague, the goalkeeper for Chitipa United is down.
He is complaining that he's been hit. Let's hope we are going to get the footage because it feels like he was pushed by, was it Emmanuel Nyorenda? I think Emmanuel pushed him. Yeah, and Emmanuel is going to be carded. I think so. For that, let's see what happened. Let's see. I think Silwimba. Of course, there is an exaggeration, but then Silwimba, I think, attracted that. Yeah. He invited that. He invited that, yes. He's been carded, a soft one. When you look at Madinga's actions and Silwimba's, this was a soft one. He could have avoided that, but the referee's decision is always final. And yeah, of course, the goalkeeper has exaggerated this one, and he's just making the game slow. We never know whether the push was that hard. We don't actually know, but we can't completely say because he hit him in the stomach. So obviously, such injuries you can't just rule them out that he's feigning or what. It must have been a hard hit. I don't think so. You know, this goalkeeper. Maybe Joe and the colleagues, they should give us another view, a closer look at that, because from the way he's looking, he's in deep pain. He's acting so, I would say. Yeah. I would say he's acting so because looking at the incident itself, the movement of Silwimba's hand wasn't that physical, wasn't that hard. So for him to act this way, I think he's feigning. Honestly speaking, he's just feigning. Let's take a closer look. Look at that. So I'm just thinking. Okay, the first one he may have pushed him on the chest, but where we are failing to get the angle when the other player blocked the review, I think maybe that must have been the second hit on his stomach. Yeah, maybe, but it was not supposed to take this long. He's just trying to delay the action. You have played the game. Yeah, I've played the game, so I know what is happening Sometimes there. some injuries might look simple. Look at that. Look at that. Silwimba's arm wasn't that strong. He's just trying to wind up some time. Yeah, he's just trying to buy some time so that they go home with at least a point. But you concede and then you regret this moment. Silwimba is still arguing with the referee. Yeah, he's telling the referee that I didn't push him. I didn't go that aggressive to him. But it's a game of football. Players are very good tricksters. More than the street tricksters. A corner to Mighty Wanderers. 20 more minutes to go. Vetumeko, who's just been introduced with a corner. Headed. Wanderers might get it, but it's cleared. They are asking for a penalty. That can be awarded. When you look at the distance between the player of the ball and the offender, so it was so close. It would take a little time for him to react and move the arm away. Apart from that, the positioning of his hand wasn't that he didn't make himself big. So the referee can't award that one to be a penalty. Corner. Wisdom. Kampira. Menya. Chotsa Nyamara Chitipa United. Ujo tanso mpira meneo akupita ndi ujayo Andrew yemwe anamwetsa chigoli koma kutsogoloko kulibe aliyense anyamata pafupi 5 a Wanderers ali kumeneko wachotsapo katswiri Blessing Singini akuyang'ana kuti aupereke kwa Mwalirino kapena kubweza kwa Dinyo kungoutunga mpira umene kuti ukhale oponya ndi manja anyamata timu ya Mighty Wanderers. Wanderers ikuoneka kuti nthawi ilibe pakadali pano. Yeah, nthawi ilibe pakadali pano tukamba chamma 72 minutes pano kwa nthawi yochepa mwina atakuonjezerapo 5 minutes balingana ndi mmene wayimira kumbuyo umu komano ndi mmene zikuchitikiramo a Wanderers alibe nthawi chifukwa pressure kwambiri ili kwa iwo. Game iyi achitipa kutenga point akhawutiwo ndi amene apambana. Mwalirino Chotsa Chitipa United. Captain Kusumbapo. Singine alipompo captain ukautunganso. Man of the match in Sugala and captain. Yeah, kwambiri. By far
padakali pano is the man of the match chifukwa ndi amene wapanga zanzeru kwambiri mmaseweromo, ndi amene akuiteteza timu imene ya Chitipa kumbuyoku. Makamaka second half ikuoneka kuti Wanderers yabwera ndi nzeru zina, koma iyeyo ali nji kumbuyo kuonetsa kuti timu yake sikuchinyisa chigoli zosaoneka bwino. Singini amakonda amenya patali, anamenya patali kungochotsa Kennedy. Mtapo wa timu ya Chitipa United. Wanderers yamanga mudzi mugawo la timu ya Chitipa United. Yamanga mudzi mugawo la Chitipa United. Komanso Chitipa ikupanga invite daladala pressure chifukwa ikakhala ndi mpira ikumakanika kuti isunge. Inuyo mukakhala kuti ndi amene you are playing mpira uchaona kuti ochenjeriza mmayenera mwakhala ndi mpira chonchi musunge njoya kuti nthawi izidusa ndi inuyo kupasirana. Akuyang'ana kwa katswiri kubweza kwa Rajab na yeso ngopereka kwa Wanderers. Wanderers nayo kungotaya mpira umenewo, anamenya Singini mzinga umenewo, koma Kennedy sanafune kuti angowuyang'ana koma kuchotsa mpira. Bullet la mphamvu kwambiri, sana sewere bwino mpira umenewo. Choncho ndo maiti Manoma Wanderers. Antondo kumbuyo kuyang'ana kumene kuli Emmanuel. Zikuoneka ngati Wanderers tsopano kusewera ndi anyamata atatu akumbuyo. Yeah. Anyamata atatu kumbuyo, asanu pakatipa, awiri kutsogolo. Pamene Chitipa yangosiyako munthu mmodzi weniweni kutsogolo kuti guys pamene pafika apa tiye tingoteteza chigoli chomwe tachipezachi. Captain Chitipa ikupita Chitipa offside. Sindikudziwa ngati line yo ikuenda mofanana koma sama ndionekera mwa offside. Ineso naona ngati kuti Chitipa inasunga malines zake bwinobwino, komano anzathu oyimbira aona maonedwe ena koma I think kwaperekedwa yellow card ku jersey number 26 wa Chitipa potaya mpira. Taya mpira ndi kuphwanya malamulo. Elias Munywanga maina aku Chitipa Karonga pena makhala ovuta kuwerenga akuti Elias Muiwanga ugenda upita mkalasi bwino simangofunika kungochula Elias iyo chifukwa Elias amene ali mu timu ya Chitipa United mu first 11 ndiye Khayo. Yes. Kamba za nyamata Elias Misi na yeso zinamuonekera iye walandira card pamene Misi analandira ban. Ndanena kuti Wanderers ipeze chigoli ifunika luntha lapaderadera. Ukuyenera mwina iyambe kumenyera patali, otherwise mene zikuyendera pamo kukhala kovuta kwambiri kuti ipeze chigoli chifukwa achotsapo Kennedy. And the captain again. Corner. Good player as a striker. Katswiri amene akuoneka kuti alina Katswiri. Yeah, ndakamba kale Sandro Joseph, jersey number 17 wa Chitipa. Good player as a striker, win the ball. Ngakhale kuti pang'ono anakhanga dwauluza mpira chaka na usungabe kumpangabe shield defender kufika mbox mujeford defender anali kumbuyo bwezi yako pakanatha kungwesa komabe wapeza kona wasewera bwino as a striker. Ndanena kale kuti uyu kukuma ndaphunzitsa bwino and potential za striker wabwino mtsogoloni. Ni Elias yemwe asewere kona imeneyo. Wa utali nkati kotwa kungouchotsa mpira umene ulikhale sokona. Kona ina ya Chitipa United ochemerera aganya akuoneka kuti zikwasangalatsa zomwe zikuchitikazi. Yeah, chifukwa game ikuti ithe chonchi aganyo ndiye kuti apeza chipambano and mmene kusewereramu Chitipa ikuoneka kuti ikuchita zofunikira za aganyo. Rajab ndiye mwagwise ntchito mwendo wake wamanzere kusewera kona imeneyo. Utunga nkati kampira atu kamachita kupita pa golo penipeni koma katswiri kotwa amafuna kuchinyinato Rajab Nyalenda
and I think wapeza timu yake throw in ina, so this is good kwa iwo Chitipa chifukwa chonena kuti akusunga anu mpira and kumenya makona ngati amene awiri ndi kutekera kuonena kuti wina wake utakumponya goalkeeper ndikulowera tumukonde. Akumasewera mipira itali katswiri ameneyu koma wasewera waufupi kutunga nkati. Anapita ko captain sanga akuyang'ana kumene yapita timu ya Chitipa United. Ikuyenda timu ya Chitipa United Wanderers ikwena isamale chifukwa Chitipa inaenda mphindi ziwiri zimene tikatengera nkhani ino yoti presence ya box komanso kupanga launch mpira mu malo opya. Chitipa lero ndimene ikupanga zofunikira chifukwa iwo sikufuna kukhala ndi mpira kwambiri, ikangokhala ndi mpira ikumafuna kuti mpirawo ukafike malo amene ungathe kubweretsa zipolowe. The mighty Wanderers Kadichira kutunga nkatumo imapita Wanderers yachotsa Chitipa kutunganso atsiga wasewera nawo osewera enawa mwina nkhope za chilendozi zomwe atsiga sana kumane nazo koma Ntondo ndiyena mwawosera amene anasewera nawo kwambiri ndiyena mwawosera amene anasewera nawo and ndiyena mwawosera amene akuanjoya kusewera nawo chifukwa sakuvutika nawo muzochitika. Ntondo akuma adusa mophweka koma game iyi Wanderers ifunika thenga la serious ngati ikufuna kupeza points chifukwa padakali pano Chitipa yabwera ndi nzeru zokwanira. Akudandaula okonda manoma, akudandaula coach Ikwanga akuti panali kukankha pamenepo koma taona palibe china chomwe chachitika. Goalkeeper wa Chitipa United akhulupirira kuti mwina athanso kupha nthawi ina yambiri mu nthawi yowonjezera polingana ndi normal time. Akuziwa kuena kuti apapa nthawi makhala ikudutsa komanso mmakhala kuti mukupanga ija timati cool down masewera ngande amapeza kuti pressure yomwe Wanderers anali nayo ikatema khati kutsikirapo, so amaina kuti apangenso regroup apangenso gain koma choncho makhala kuti umaina ukhala kuti well concentrated chifukwa kungophonya pang'ono anziona makuchinyana andi mmayikumbukira nthawi imeneyi. Famina khanga ndi element ameneyo magic spray akumaiti magic spray funa element amene mmangofaira kenako ululu umachoka okha. Tukuberi kondwani Kwanga atokhala kumudwa ngati ntapo mene ungachoke pamenepo ifa ntchito waigwiranso naye ntsiku la lero takamba za captain koma Kennedy nayenso ntchito waigwira andakayigwirabe andi ndi masewero amene sangatuluke akungopanga zonena kuti masewerowa nthawi zipitapitabe komanso iye azachepeserabe so ndi masewero amene still akonati apitilirebe nayenso ndi goalkeeper abwino komanso tikayang'ana mbali ya Chitipa ndi ma strikers abwino maka pa golo maka pa bench mukayang'ana Trabo Kajani a very good striker oti ndi mbiri yake ali Kenson Mulenga nayenso is a very good striker. Male Kasongo is a very good striker, so ndi timu imene ma options ochuluka komanso lero Andrew Joseph is leading the line so well. Lero pa bench pa Wanderers pamene pakuoneka popepuka chifukwa pali Daniel Kudonto, Lawrence Chazia komanso Lexon Osman ndi David Kaondo saiwala Chifunio Kamenya ndiyo mwe kuoneka ngati yopepukapo. Kwambiri ambiri mwayo ndi ana achichepere fika mukachosapo Dalitsokunga who is a goalkeeper kenako mukupeza vitumbiko walo wakale Lawrence Chazia defender, Kudonto a midfielder komanso Chifuniro Kamenya a midfielder, so ndi timu yomwe papita Wanderers Kadichira kuyang'ana kumene kuli Promise Kamwendo mind it wabwerera nawo mpira amenewo zomwe sizinasangalatsa okonda timu ya Mighty Wanderers ndikatswiri Andrew atsiga ati ndikatunge kakatali kamene kakuyang'ana katswiri ameneyu Osman Julius ndikatswiri jersey number 16 Godfrey atsiga kuutsetseretsa mpira ati ndi umenyo wautali kumenya adi Wanderers ili pompo Wisdom Pinganjira kuchoka kateteza kumbuyo ndiyamwe akuyang'ana kuti kodi ndimpatsire ndani wayang'ana kumene ndithu kukupezeka Kadichira ati athamange naye munthu wakazigwetsa mkatikati koma mpira kungotulutsa
kuti ukhale osewera anyamata timu imeneyi ya Chitipa United. Kwatsala mphindi pafupifupi zisanu ndi zitatu kapena kucheperapo. Akutulutsa katswiri Promise Kamwendo, ndipo yemwe akulowa ndi Kamenya Chifuniro Kamwana. Ndi Kamwana kumene midfielder wabwino, very good on the ball, very adept with the ball, amatha zatimati kubweza komanso amasunga bwino mpira, so tione kuti creativity tsopano ikhale ili yotani. Nakamba za Promise Kamwendo kuti he's somehow a below average player, ngakhale kuti he was overhyped mmene amabwera ku timu imeneyi. I don't know what really happens, but we must admit that he was Mighty Wanderers. A shot but goes over the bar by Marilino. Not well executed. Frustrations are catching up in my players are Wanderers. Mugaona mmene akusewera padakali pano. They seem like my players amene akumudwa kale mmaganizomo. Sindiziwa kuti kuti mwina sana zolowere ka pressure ngati kameneka kuti angathe kupanga handle motani. Chifukwa apa timu imene ya Chitipa yapanga contain ndi mumtimamo mwalo wano mkwiyo akapanda kusamala athapeza kuti achinyisa. Chifukwa mikwiyo ina imatha kuononga mpira. Anabweza mpira umene ukuti ukhangati mpweya wa chepamo ndi referee wakhangati wagwirizana naye Kennedy a center. Ndoponya ndi manja akatswira timu imene ya Chitipa United. Kanthawi sikakuyenda mbali ya Mighty Wanderers. Kanthawi sikakuyenda kumbali ya timu imene ya Chitipa. Chifukwa adafuna apeze 3 points ayenera kuti apambane. Kutaya ma points awiri Wanderers pa bwalo la Kamuzu kutokhala kokhumudwitsa kwambiri kwa masapota Wanderers. Mwina akayerekeza ndi kutaya kumene anataya ndi timu ya Mwere Barras. Kwambiri chifukwa wakhala kuti ma points awaluza pa khomo, and especially ndi opponent ngati Chitipa amene to them maganizo mawo anali easy opponent, and in addition to that kumbali ya Wanderers kukhala kutaya chabe ma points chifukwa unso ndi mwayi opeza zigoli zochuluka chifukwa masewera amu league pena apart from ma points zigoliso make sense. Nde apa amene kuti zigoli zikuvuta, so atakhala kuti aluza mwayi opeza zigoli zochulukirapo. Season yonse apeza zigoli 22 zokha, si zigoli zambiri mukayiyang'ana ndi osewera amene alipo ku Wanderers. Mayang'ana kuti masewera apita wazimaenda bwanji manoma home and away mu 2024 kugonjetsa timu ya Chitipa United. Mwina mmene ofotokozera kuti point itokhala yokoma kwambiri kwa Chitipa United mtsiku lake. Kwambiri, and mukayang'ananso in most cases sikuchindwa zigoli zambiri pakati pa matimu awiriwo. Nthawi zambiri mukayang'ana 2023 nil kenako inapambana Chitipa 1-0 panali pakamuzu pompa, kenako muonanso manino ambiri result yochuluka kwambiri inali yomwe inachitika mu 2019 pa 23 November 2019 amene achina zigoli zinayi, koma kwinako ndi ma 2-0 2-1 1-0 2-0 sinachinepo zigoli zopitirira zimene, so ndi masewera amene amakhala very closely contested. Wanderers kupereka mpira wabwino kwambiri ikupita Wanderers, mwayi wa Wanderers koma taonani maseweredwe mwana wangolo kumene aina kukhululukidwa. Wangolo kumene aina kukhululukidwa komanso the angle was too tight for him. Mwina idea yabwino ikanakhala to cross than shooting, cause aba amamenya kuti afuna amenya pa goal targeting the far post, akanakhala kuti he's crossing it inside for the striker to attack that ball was going to be a very good decision. Komano kupanga chiganizo na kuti let me shoot this one on goal zimafunika technique yayikulu kwambiri. Kanthawi kakuthamanga, kanthawi sikakuyenda mokomera matimu onse awiri kapena mwina nkutheka amvana chimodzi chifukwa mbindi zomwe sizopyola zisanu ndi zomwe zatsala mu masewero amenewa. Antondo ndi throw in. Kamenya akwenera kuti adziwe game ndi yayikulu chifukwa akhangati akumazaonerera pang'ono. Kwambiri akwenera adziwe kuti awasimasewera ophweka chifukwa metu kuyang'ana ma records kuoneka kuti Chitipa ndi Wanderers mpira wake sukhala wocheza, ndi apa mmene zililimu komanso pressure yomwe masewera wali nayo motenga ndi mmene league standings zili padakali pano, awa ndi masewera ovuta tsiku la lero. 3 points iwo atengerenso
kuma points ofunikira kwambiri polingana ndi mmene ndandanda umene ukuyendera pakadali pano. Ngati zingavute kupeza ma points 3 akhalenso akutsegula ndi kupereka mpata kwa ena. Wagwetsedwa pamenepo? Yeah, wagwetsedwa, and it's a very good foul. Kumbali imene ya Chitipa, Godfrey Kyoka, jersey number 16, ndi very good foul kwa iwo chifukwa they have a time now yoti atapanga wind atakubako kuti mphindi tocheperapo chifukwa apapa mte kuti 10 seconds yomwe yadutsa yomwe ndi nthawi ya mbiri kwambiri mu mpira yoti utauchoka mpira ku golo inu ukachinyauko, so it's good kumbali imene ya Chitipa United. Vitu anaona kuti munthu yakupita ndiye akuterera anangomaliza ndi kunkankha basi. Anangoti npitani. I think it's bad one kumbali imene ya Wanderers and Sherry Suku akudandaula kuti kodi mukaona kutaya nthawi itanyamatawo koma ndikuona ngati zina ndizoziyambadala. Zina ndizoziyambadala. It was not necessary to commit that foul. Chifukwa ndikusogolo kuzinali maplayer ambiri a Wanderers omwe akantha kumpanga stop player ayo komano wapanga commit foul yomwe ndiyosafunikira mu mpira. Pena nzeru zimafunika mu mpira kuti muone kuti uyu athakupitirira kapena sangapitirire. Ngati sangapitirire leave him apite ena kamaka and the team is going to maintain the attack. Kuona pa commit foul ngati yoyo ndikola kuisa kwambiri. Ekwanga mphunzitsi amene anali ku Mzuzu City Hammers pakadali pano waitenga Chitipa. Tikucheza naye ananenetsa kuti kodi inetu sindikuyendera masamu okuti Manoma akumwetsa zigoli zambiri kapena sadagonjepo. Ine ndabwerera game plan yanga mwina pamene tikuyandikira 90 minutes ito makhangati ikuteka. Wanderers kadichirwa taonani Wanderers singini mwayi omweta ngatanani ni mwayi oti game ya maimaliza unali uwu apa mmene aphonyera mwayi kukhala kovuta kutsogolo kuti apezeso mwayi wina. Pano patukamba zoti 89 minutes yomwe yadusa ndi kuti kuli a minute ndi mphindi mwina zowonjezera zomwe sizingapitirire zisanu. Unali mpata chifukwa golo limaoneka anthu omwe akanali kutali ndi kaliba ya singini. That one at least goalkeeper ikaka na mmenyera kuti apange save koma kutayiratu ndi mwayi umene ataukumbukire game ikamata. Umapita mpira umenewo atsiga akuyang'ana ndi yende motani ndi mpira umenewo. Chitipa United pang'ono ndi pang'ono nawo kungochithuvutsa che 12 koloko awo nda Manoma mpira utaya kwa mwana Kamenya. Ndafotokoza kuti kangati akugona pang'ono. Yeah, akugona kwambiri osatiso pang'ono akugona kwambiri. Pressure ya tsiku la lero ikumpweteka. Mwina Masero he is a very good player. Koma mwina akanayamba ndi mentality yosiyana apo walowa second half ndikuti walowa ndi idea ndi akasinthe Masewero, so sakusintha mwina akusintha koma negatively tumbali imene ya Wanderers zomwe zingakondolese supporter wa Wanderers zomwe ndizokondolesa amene abwera lero kuzagwira ntchito ja yaganyo. The Chitipa United Wanderers kungoutunga mpira umenewo. Captain wa timu imeneyi ya Chitipa aonjeza 8 minutes. Mphindi 8 ndi zomwe zaonjezedwa. Wanderers ili ndi mwayi, Chitipa United nayonso ili ndi mwayi ogwiritsa ntchito mphindi 8 kuti apeze ma points onse 3. Chitipa yaonetsa kale ili nkuthekera kochedwetsa masewero. Wanderers iyenera isamalitse mu nthawi imeneyi. Yeah, kwambiri and chomwe akuyenera kuchita pa Wanderers kuti asayipase mpata Chitipa kuti isunge mpira chifukwa ingangopeza mpira itapanga wind at least 3 minutes asanauluze komanso akamapezeka kuti akutulusa mipira chachonchi mumadabwa kuti a minute yadusa kenako 8 yakwana zomwe mumakhala pansi ndikuzifunsa kuti ife tachitadi zimenezi koma game ipadakali pano it's open kwa wina aliyense. The mighty Wanderers kumbuyo Kotwa akuyang'ana Sruimba akumpatsa Singini maso akumwaza kwa Dinyo. Walanditsa mpira Chitipa ile pamenepo sizikufunika kumbali ya Manoma nthawi alibe. Andrew free kick yansanga isewera Manoma
Kamenya akuyang'ana kumene kukupezeka katswiri Gadi Chirwa. Gadi kutembenuka, Chitipa yakasonkhana nkati, Wanderers ili ni mwayi kumenya koma aimed offside. Nthawi ikupita pang'ono ndi pang'ono nthawi apa ikudutsa because tikayang'ana pano tadusa kale 2 minutes ya nthawi zowonjezera, it means kwasala 6 and this offside kick kuti imenyedwe, free kick iyi patengabe kanthawi and Chitipa they are making substitution, bringing jersey number 22, jersey number 2 afuna kutulutsamo jersey number 16, Godfrey Kiyokwa yemwe anazavulala nthawi ijayi, and I think it's also jersey number 32 afuna kumulowesa. So to them now they're just winding their time and these substitutions are coming mu nthawi yabwino chifukwa mu nthawi yowonjezera. Rafael Nkomanda amene akubwera komanso Peter Bare ndamene akubwera ndiyesa winayo walowa m'malo mwa katswiri ujana anavulala uja, tingwene akungopanga confirm kuti zaenda motani. Chitipa United ndi wautali kotwa kutola sanga kwa Antondo alibe nthawi akudziwa za kufunikira kwa masewero amenewa komanso chifukwa chani ayenera kuchita machawi pa mpira singini nayenso control kuvuta. Anyamata Chitipa United nawonso kanika kupereka mpira bwinobwino. Felix Wisdom Binganjira ukankhira nkati uchotsa Chitipa United. Taonani kumene kuja akuoneka ngati sakumvana zochita, singini kusumba koma Chitipa ili pompo. Mpira wake ndi siso, ndi chako changa Ping pong akupita Nyamata Wanderers utokhala mwayi koma ayi ndithu olo tomato sanga pulika the time shot. Olo zira linene silingasweke zira linene silingasweke koma that was a time shot potengera ndi magnitude ya masewero. So padakali pano ndi masewero amene tense yakwera kwambiri ku timu imene ya Wanderers chifukwa akuziona kuti iwo akulephera. Blessing Singini, look, that was a shot that was also going off target, and look at that pose. It's as if he was saying, Mr. Cameraman, can you take a good picture of me? Wanderers winning possession in the 8 minutes that have been added on. Chitipa United obviously are comfortable with getting a point, but Wanderers need more than a point this afternoon. Yeah, they need all the points. In fact, if there was a chance, they would need at least 3.5 points so that it works to their advantage. Otherwise, this is not working to their advantage. And now this is not good for him. The game has already gone. It's already matured. Just play. He's been complaining of the shoulder. Yeah. Maybe. We can't completely rule out. It's just 96 minutes. Only 2 minutes. Just talk to your defenders, keep possession, trust each other. They would wind off the match. But doing this, delaying like this, the referees are going to add some extra minutes, which is 50-50. It might go either side, but I would have loved if he had continued playing than delaying. If he is delaying. Somebody will tell you that had you known the distance covered from Chitipa to Blantyre and going back with a 0 point, can you just imagine the feeling? What stories are you going to be probably sharing with each other from Blantyre to Chitipa? So at least a point would give them a smile and they'll have more to talk about than to go without a point. Yeah, you get a point, you have a starting point, you get a confidence, and you get a laughing stock when going. You start talking about how you frustrated the Wanderers, how you executed your plan. Because as it is, Look at Bob is completely frustrated. He's completely gone. I'm waiting to see the future of Andrew Joseph, the striker for Chitipa United. Because honestly speaking,
this guy deserves a bigger team, a top 3 team in particular. The biggest challenge that I have, particularly with players that shine when they are facing some of these top teams, is that they don't sometimes give you a true reflection of their skills and talent. Yeah. They would need at least 2 or 3 seasons before you get satisfied that actually these are the products that you need to use. If Chitipa manages to defend this corner, trust me, they have secured a point. Wisdom Pinganjira with a corner. Let's see what will come out of this. Wanderers supporters are urging their players to surge ahead and probably get a goal. Could it be the last kick of the match? I remember vividly, Silver Strikers had one. It's now 97 minutes. 97 minutes played. Ah, look at that. Look at that. Another corner. Another corner. Let them defend this one as well. If they do, trust me, they have done 90% of the job. Pressure is mounting on Chitipa United. Mighty Wanderers a corner and it's cleared. Another chance. To reload. This is Wisdom again. He plays it inside, but it hits the back of a Chitipa United player. Now it's a matter of seconds. Singini. Wisdom. Felix Zulu inside and the goalkeeper picks the ball with ease. He's down there. Obviously, he's done a good job. I talked about the captain. Maybe the goalkeeper might as well be considered for the man of the match. I wouldn't consider him particularly when I look at time wasting and the like. Yeah, but the captain deserves the man of the match accolade, and also the striker, because of his job in keeping the defenders at bay. Because if you look at the match today, we have seen Peter Cholopi being substituted at halftime because he didn't have the chance of going up front, of attacking Chitipa because of his presence. So too is Emmanuel Nyenda, who has just come in. They are all not attacking. The match has ended and the mighty, rather this, It's a throw-in. he looked as if he was trying to blow the final whistle. There has been a minute added to the addition minute. Wanderers must go flat out up front. Otherwise, they do not have time. They do not have time to dance with the ball. Look at that. Certainly a throw-in to Chitipa United. The referee is saying no. Retake. You must retake that one. Obviously, Latsiga is asking the referee, are you checking your time? Because now it's 39 minutes, 42 seconds. So at least 2 additional minutes I think have been added on. Yeah. This is the price you pay for time wasting. Yeah. Nowadays they are saying the time you waste will be counted. Yeah. So it doesn't matter whether you waste it and think because 8 minutes have been added on, nothing will be added. The time that you are going to waste will still be capitalized. That's the final. Tense moment. Mwayomaliza wa Mighty Wanderers. Yeah. Akangopanga so defend this free kick. Komande apanga defend kambiri fama No, okay, akangopanga Pajaba. akangopanga apanganso. No, that time inaliona kuti game chamenera kuta. Now apa. Nthawi yonjeze yomwe anaonjezera yatha. Then kungomenya ndopanga defender pa referee akutesa mpira. Tiona. Free kick ya Wanderers. Felix Zulu ali pamenepo. Akumenya ndi Vitu kuchotsa Nyamata Chitipa. Kukodolanso oyimbira kuyang'ana nthawi nkuthetsa kuti Chitipa United komanso Mighty Wanderers alepherana 1-1 masewera achiwiri motsatizana kumbali ya Mighty Wanderers. Mu masewera awiri angopeza mapoints awiri, ataya mapoints okwana 4. Akupita Nyamata Chitipa United monyadira kwa masapota aganyu kuti akawathokoze kamba kanchito imene ayigwira mtsiku la lero. 30 seconds. Yeah, akuyenda kwathokoza and very composed play kuchoka kwa timu imene ya Chitipa. Anani game plan kondo aikwanga defensively. He's a very good coach. Amapanga set timu yake bwino kuti pange defend, and this is a point gained kwa Chitipa and a point lost kumeri imene ya Wanderers. Masapota aganyu Frankando atitenge
kumva kwa aphunzitsi onse awiri. Stadium kote Mighty Wanderers yalepelana ndi Chitipa United 1-1 kutanthauza kuti Mighty Wanderers kutsogola ndi point 4 pamwamba TNM Super League koma Bullets imene pa namba 2 sinasewere masewero ake mawa ikhetsewa ndi Mafco live pano pa MBC kutanthauza kuti nkhondo ndithu ikadalipo. Pano ndili ndi Bob Mpinganjira mphunzitsi wa Mighty Wanderers, coach. Draw ndi timu ya Chitipa United, masewero mungafotokozera nalo utani? Anali masewero ovuta kwambiri. Nimanena nthawi zonse kuti ukamasewera ndi matimu ang'onoang'ono nthawi zambiri imakhala magemu ovuta kwa basi. So inali game yovuta, tayipangisanso kuti ikhale yovuta tokha chifukwa tinapanga concede mwansanga kwambiri komanso chigoli choti tinakatha kupanga protect. Approach ya game iyo inali yosiyana kwambiri, munayamba ngati mopanda amphamvu kwenikweni Wanderers imene tikumayidziwa ife masiku ano. Ya zona ndimene ndinena kuti mukamenya ndi matimu ang'onoang'ono kuti ali kumusiku makhala zovuta kwambiri, attitude ya maplayers makhala yosokonekera, approach mukhoza kuiona kuti sinali yabwinobwino, komano mwina pa half time titakakamba nawo at least we changed, tinayamba kukhala aggressive, komano mwina inali nthawi yochedwa, tinakapanga zimenezo first half zinakatichitira bwino. Draw ndi Moyale, draw pano mukamaliza first round ndi Civil Service United, zikuoneka bwanji zinthu? Kwa ife sitinasangalase ndi chinthu chosathandiza kwenikweni timu, cholinga chathu chinati tipeze mapoints okwanira onse atatu, komabe poti ndi mpira tavomera point imodzi, tiyang'ana kutsogolo tione kuti game imene kubwerayo tiyipanga handle mwamtundu wanji. Coach, second successive draw and fourth overall in the TNM Super League, dropping points at home against Chitipa United. You had to come from behind to draw. How can you sum up this game? Yeah, not good at all. I'm not happy about that. Could have at least finished the game in the first half, but we were a bit second to the ball. First half we didn't start the way we always start. We were a bit casual, and it cost us a goal in the early minutes, which gave us pressure. But at least in the second half, we started to play, but maybe it was already too late, and our opponent at least got some confidence. They were just kicking it out. So it's a frustrating result, but all the same with football. We'll go back on the drawing board and see how we approach the last game of the first round against the Civil. Thanks so much and all the best for the future, coach. Amene ndi Bob Mpinganjira, amene ndi mphunzitsi wa timu imene ya Mighty Wanderers. Pano tsopano afuna apereke ndithu mphoto kwa amene wakhala katswiri kapena kuti amene wasewera bwino kuposa anzake onse, wasewera kutsogolo kwa timu imene ya Chitipa United, amene ndi Andrew Joseph, amene wagoletsa chigoli chawo chokhacho chimene chabwera ndi chigoli choyamba chimene Chitipa United yapeza m'masewero 4, yapanga madraw atatu otsatizana onse kumangokhala new lero ndi imene apeza chigoli m'masewero amenewa. Ndiye pano tsopano timve kuchokera kwa Kondwa Ikwanga, amene ndi mphunzitsi wa Chitipa United. Coach, 1-1 draw ndi Mighty Wanderers, koma munapeza tu mipata ingapo yoti mukanatha kutsogola lero makamaka first half? Zonadi tunapeza mipata ingapo, bwezi pano tikunena zina tikusimba zina, koma poyambira ndakuuzani mandifusafusa manena kuti inuyo tumwachinya sochepa nzanu wachina zambiri makuti football ni siku limene mwanyamukalo mwaenda bwanji mwapanga prepare bwanji. That's what football is all about. Nde ifeyo Mulungu ukatipasa game kuti zikhale chonje tavomereza. Tinayotiriza imene yakukomerani
kwa ife koenda palibe vuto koma chimene timafunanso kwambiri timafunisisa kwambiri nchoti ife titenge 3 points imene timafunanso kwambiri foti tinaona mene amamenyeramo and tinadziwa kuti weakness yawo ndi kuzogwirisa ntchito weakness iyi ansalu ndi abwino china chilichonse chofunikira kumpira koma mudziwaso mpira panopa tu dynamic umasinta nditu tibwana wanga ndiye coach tikupita kumapeto kwa first round ndine kuti mwakhutira ndi mmene zinthu zimayendera apa pamapanga ma draw 4 otsatizana si ma draw 4 kani panopa ndi 5 ndine kuti ndi ma draw 5 idi tsopano tikapezele ma draws 5 yeah ma draws 5 awo tapangadi ma draws 5 imaona zimene zachitika maina kuwina game iyi at all cost maona zimene mpata mine taponyapo popo ni mpata kuti tubwezi matimu ena tasimba kuti tawina game now tikakhala pasi tikaona kuti pamene pavura so kwambiri ndebati then tikalongoza second round muiona timu ina yake yosintika mukufunika kusokelera mulowa pansika kwambiri kwake tilowa pansika muonazo kuti game iyo mu second round ikhala yosintika. Briefly in English, coach, 1-1 draw against Wanderers. You were the first to score. You created more chances in the first half. In the end, a 5th straight draw. How can you sum up this match? The match was tough, but we played well. I would applaud the boys. I would want to thank them because they played according to the instructions, and here we are. We have drawn, but that's not the result that we were expecting. We expected to come with 3 points all the way from Blantyre, the first one of its nature. But now look, football is just like that. You don't trust your chances, you are punished. Wanderers is a big team. You don't miss chances. When they come hard. They come very, very hard. So fortunately, yes, we got 1 point. Well, thank you very much and all the best for the future, coach. Thank you so much. God bless you. Amene ndikondwa Ikwanga amene ndi mphunzitsi wa Chitipa United akuti iwo kutenga 1 point akhutira chifukwa amadziwa kuti akudzasewera ndi timu imene pa number 1 mu TNM Super League komanso timu imene ili pa khomo. Maureen unanena kuti Wanderers itenga 3 points lero sizinatheke, unakamba za Silver Strikers 3 points sizinatheke, yatenga 3 points lero ndi Kamuzu Barracks. Koma masewero alelowa panopa ungafuna kuzibanje nditoforo kuzota nali masewero abwino kwambiri apapa ngakhale masewero athera 1-1 matimu kufanana mphamvu Mighty Wanderers komanso Chitipa United imene ingakhale yosangalala kwambiri yokonda kwambiri ndi Chitipa United tutakuona kuti mbena atatha masewero avina ndithu anyamata ngatatenga 3 points sonza kuti ndi achievement ndithu zimene amafuna zimene anabwerera pa Kamuzu Stadium zatheka. Wanderers ndimene ingakhale yodandaula kwambiri 3 points imene anafunitsitsa kwambiri akadakhala nayo kuti mwina Bullets kamasewera masewero awo mawa lino yakhale ndithu akutsogola ndi 6 points koma pagapu ijango chepa ndi points 4 okha zimene zikupereka bejophyezo kuti mwina masewero amene Bullets kakawina azakhala ndithu akusiyana ndi point imodzi yokha. So anali masewero abwino kwambiri mbali zonse zili palibe amene anapereka mpata kuti timu ya Chitipa kuti mwina itha kupereka kufananitsa mphamvu ndi timu ya Mighty Wanderers. Mpira ndosekesa, mpira ndwankhaza lero anabwera ndi nzeru zina coach Kondo anabwera ndi nzeru zina zathekera zonse zimene anabwera nazo takuona kuti akuoneka kuti ndosangala ifa cha result imene yapezeka tsiku la lero. Marizati ena lero ungafotokoze kuti zakhala motani Silver Strikers pakhomo kulepherana ndi Tigers yoti kuvutika. Blue Eagles inagwetsa Bullets yasamba zigoli lero. Zokhazo zimene tikukamba apa kuti mpira umatengera kuti kodi tsi umene game plan yanu munayikonza mwa mtundu wanji. Silver Strikers kamakumana ndi timu ya Tigers pali ndithu mbiri imene ilipo ena lembedwa simafufutika amavutitsana kwambiri ndenzo sadabwitsa kuti matimu amenewa alepherana ndithu naye Blue Eagles inapita kumene koko ndi shoulder high kuti tagwetsa tagwetsa ndithu Bullets imene papa kwawo ndithu tayigonjesa Bullets amona ngati kuti munanso kumene akadutsaso mophweka koma zikuoneka ndithu kuti KB inabweranso ndi nzeru zina yapesa chipambano pamwamba pa timu imene ya Blue Eagles zimene so ambiriso samembekezeraso. Ndimene zathirani pano pa Kamuzu Stadium Mighty Wanderers 1 Chitipa United 1. Zikutanthauza kuti Wanderers kutsogola ndi 4 points koma yasera masewero amodzi kupitirira Bullets. Komano Bullets ili pa ground mawa pa champion ndi Mafco mudzaonera pompano pa MPC. Musayiwalenso iyayi kunena kuti English Premier League ikuyamba pa khomo pake poonerera ndi pano pa MPC. Tikukambaso za FA Cup ikubwera muonera pa MPC. Ngati mufuna kanema yokupatsani masewero mmene inu mmakondera nkhokwe kuchimake ndi pa MPC. Komanso ngati mufuna kuafikira Malawi ndi malonda pachimake ndi pa MPC. Tindi ma TV awiri, TV1 komanso TV2 on the go. Till mawa mu MPC Sport Live in Frank Kandu malo mwa production ndi technical team yonse kuchokera kuno Kamuzu Stadium ndi Kwacha Studios komanso ku area 4 kulilongwe tikuti pitizani kuonera kanema mbambande. Goodbye.